Hello students, welcome to the concept antenna apertures or antenna equivalent areas. Antenna aperture is a measure of how effectively an antenna captures, means receives or radiates electromagnetic energy. Okay, as a measure of how effectively an antenna captures or radiates electromagnetic energy. Actually, aperture means area. This area value is giving how much effectively the antenna is capturing, means the receiving or radiating the electromagnetic energy. Under this antenna apertures, we have two concepts. So one is physical aperture and the second one is effective aperture. Physical aperture is represented with AP and effective aperture is represented with AE. Now let us go for physical aperture. It represents actual physical area of the antenna. Actual physical area of the antenna opening. Suppose if you use antenna for receiving purpose, let it be the antenna. The wave is coming like this. So if the wave propagation is like this, we know the components are opposite. This is the component's direction and this is the wave propagation. So when the wave is entering this receiving antenna, this opening part is nothing but physical area. Okay. And what about this effective aperture AE? This represents the equivalent area that determines how much power an antenna receives from an incoming wave. See this? So this is actually the antenna. This mouth is nothing but the physical aperture, yes, AP. But when the wave enters this opening of the antenna, when it travels on the side walls or when it touches the surface of the antenna, the electric field becomes zero for that case. So what is happening is the incident wave is not going to this load. Assume that there is a load Z. This is the incident wave, but when it reaches or when it touches the side walls of the antenna or the top or bottom walls of the antenna, what is happening there? The electric field becomes zero. Means there exists non-uniform distribution throughout the antenna. So exactly the signal or the wave received by the region except the side walls becomes the field received by the load. So that is the reason incident electric field is not equal to the load that gets delivered by the antenna to this load, because some of the energy gets wasted or it is becoming as loss due to these side walls. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫిజికల్ ఏరియా అంటేనేమో మొత్తం అయితే మరి ఎఫెక్టివ్ ఏరియా అంటే ఏంటంటే సైడ్ వాల్స్ తీసేసాక ఎగ్జాక్ట్గా ఏ పోర్షన్ ఆఫ్ ద యాంటెనా సిగ్నల్ని రిసీవ్ చేసుకొని లోడ్ దగ్గరికి పంపిస్తుందో దట్ పోర్షన్ ఆఫ్ ద యాంటెనా, దట్ పోర్షన్ ఆఫ్ ద ఓపెనింగ్ ఈజ్ కాల్డ్. ఓకే, ఇక్కడ ఇది మొత్తం యాంటెనా, ఇది మొత్తం ఏరియా కాదమ్మా, ఓన్లీ ఓపెనింగ్ మాత్రమే ఏరియా. ఓకే, బికాస్ ఇట్ ఈస్ రిసీవింగ్ ద సిగ్నల్. ఓకే, ఏ ఏరియా మాత్రమే సిగ్నల్ రిసీవ్ చేసుకొని వితౌట్ ఎనీ లాస్ మీకు లోడ్ దగ్గరికి పంపిస్తుందో దట్ బికమ్స్ ద ఎఫెక్టివ్ ఏరియా. సో దిస్ ఏరియా డిటర్మైన్స్ హౌ మచ్ పవర్ అండ్ యాంటెనా రిసీవ్స్ ఫ్రమ్ అన్ ఇన్కమింగ్ వేవ్.
ఓకే, సో ఫిజికల్ అపర్చర్ అంటే ఏంటంటే ఇవన్నీ పట్టించుకోకుండా మొత్తం మౌత్ యొక్క ఏరియా మొత్తాన్ని తీసుకుంటే మీకు ఇలాంటి యాంటీనాస్ ఎక్కడ చూస్తారు? డిష్ యాంటీనాస్, హార్న్ యాంటీనాస్. Here I explain, when the wave is reaching this side walls, okay, the electric field energy that gets incident on the side walls becomes zero. So there exists some loss of the field. The remaining field gets received by the load of the antenna. Okay. Second point ఏంటి అంటే ఇటువైపు ఇన్సిడెంట్ అవుతూ ఉన్నప్పుడు కొంత రిసీవింగ్ యాంటెనా దగ్గరికి రాకుండా స్పిల్ ఓవర్ అవుతుంది. అంటే ఇటువైపు వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. ఇలా వేరే డైరెక్షన్లో వెళ్ళిపోతూ రిసీవర్ దగ్గరికి రాదు, రిసీవింగ్ యాంటెనా దగ్గరికి రాదు. ఓకే, అది కూడా ఒక రీజన్. Another point ఏంటంటే aperture is intentionally illuminated more strongly than at the edges to reduce side lobes. Okay, so first point ఏంటంటే ఎందుకు ఫిజికల్ అపర్చరు ఎఫెక్టివ్ అపర్చరు ఎందుకు ఈక్వల్ కాదు అని అంటే, అసలు ఇన్సిడెంట్ ఎనర్జీ సైడ్ వాల్స్ రీచ్ అయినప్పుడు సైడ్ వాల్స్ దగ్గర ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ జీరో అయిపోయి రిసీవ్డ్ ఎనర్జీ ఆర్ ద ఎనర్జీ ద లోడ్ బికమ్స్ లెస్. ఓకే, అంటే యాక్చువల్గా సైడ్ వాల్స్ మొత్తం కలుపుకుంటే కదా ఫిజికల్ అపర్చర్ అయ్యేది. ఓకే, కానీ సైడ్ వాల్స్ దగ్గర ఫీల్డ్ జీరో అవుతుంది కాబట్టి వాటిని ఎఫెక్టివ్ ఏరియా కింద కన్సిడర్ చేయకూడదు. ఓకే, ఎఫెక్టివ్ ఏరియా అంటే ఏంటి? Area which can receive the signal and that must send to the load. Okay, so అదొక పాయింట్. సెకండ్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇన్సిడెంట్ వేవ్ ఎప్పుడు మొత్తం కూడా యాంటెనాని రీచ్ కాదు, కొంతేమో స్పిల్ ఓవర్ కింద లాస్ అయిపోతాం మనం. ఓకే, ద పాయింట్ ఇంటెన్షనల్గా అపర్చర్ ఎలా ఎలిమినేట్ చేస్తారు అని అంటే సైడ్ వాల్స్ దగ్గరికి సిగ్నల్ వెళ్లకుండా ఎక్కువ మ్యాక్సిమం ఇల్యూమినేషన్ దాని ఓపెన్ సర్ఫేస్ మీదే చేస్తారు. ఎందుకంటే సైడ్ వాల్స్ దగ్గర కనుక వెళ్తే సైడ్ వాల్స్ దగ్గర ఎనర్జీ జీరో అవుతుంది, లేకపోతే మీకు ఒక సైడ్ లోబ్స్ వచ్చేస్తాయి ప్యాటర్న్లో. మనకు తెలుసు సైడ్ లోబ్స్ ఆర్ అన్వాంటెడ్ ప్యాటర్న్స్. ఓకే, సో అందుకని ఎప్పుడు కూడా ఫిజికల్ ఏరియా ఎక్కువ ఉన్నా సరే దానిలో సిగ్నల్ని ఎగ్జాక్ట్గా రిసీవ్ చేసుకునేది మాత్రం కొంతే ఉంటుంది. కాబట్టి ఓకే, దట్ ఎఫెక్టివ్ ఏరియా విచ్ రిసీవ్స్ ద సిగ్నల్ ఇస్ less than the physical area. Okay, then this effective area or effective aperture is nothing but the ratio of available power at the terminals of a receiving antenna to the power flux density of a plane wave incident on the antenna. That is represented with AE. AE is PT by WI. What is PT here? Power delivered to the load WI, power density of the incident wave, and AE is effective aperture. I'll explain what is PT, what is WI. Yes, PT. What is PT? Power delivered to the load. Okay, fully observe this diagram. This is the antenna. Okay, here we have a load, let it be ZT, and the wave is incidenting like this. This is all antenna. Okay, so now what is PT? Power delivered to the load. Here is the incident wave, it gets incident on this antenna, and that incident energy gets delivered to this load. This is load now. So the power delivered to this load is nothing but PT. The power density of the incident wave, this is the incident wave, the power density or the Poynting vector of the incident wave is WI. A is effective aperture. We know all the powers are real powers, so you can write PT as half
mod IT square into RT by WI. Okay. Total power is equal to the sum of real power and the complex power or the reactive power. This is the real power. So now I'll explain what is this RT-IT by taking a simple diagram. It consists of RT plus JXT. Actually, the equivalent circuit of this is like this. RT, XT. For the antenna, we know the antenna has the impedance ZA, which is RA plus JXA, where this RA is RR plus RL. RR is radiation resistance, RL is loss resistance. Okay. And another point, incident wave is incidenting on this plane. This incident wave appears, or you have to treat that incident wave energy as the voltage or the input. So totally the diagram is like this. So consider here as your RL. These are your antenna terminals. Let these be antenna terminals A and B. RL. Then take this as the voltage Vt, which is due to the incident wave. Let it be the radiation resistance RR. And we have another reactance called XA. Let the current be IT. Okay. So what will happen? If you write IT is equal to, what is the voltage, total voltage here? Vt by, what are the total resistors? RT plus RR plus RL plus J of XA plus XT. So what is AE? Half IT square RT by WI. Okay. So now we'll substitute this IT expression. Mod IT square. So that is Vt square divided by, as it is mod RT plus RR plus RL whole square plus XA plus XT whole square into RT. That is equal to Vt square by 2WI into RT by RT plus RR plus RL whole square plus XA plus XT whole square. Okay. So what is this? This is nothing but effective aperture. Okay. Now, I'll go for maximum effective aperture. AEM. Effective aperture can be obtained for the concept maximum power transfer. The maximum power transfer, we already know the load and source impedances must be equal. That is, first point is RT is the load resistance. RR plus RL, real impedances of the load and source must be same. Okay, means the two must be equal. And the reactances must be out of phase, equal and out of phase. So if you substitute these two, into this expression, then you'll get AEM as
Vt square by 2Wi into RT by, so RR plus, in the place of RT substitute RR plus RL. So you will get, okay, next this becomes 0. This becomes 0. So totally it is, so that is Vt square by 8Wi into RT by RR plus RL whole square. Therefore, what is AEM? Maximum effective aperture is Vt square by 8Wi into RT by RR plus RL whole square. Okay, totally we have seen 3 areas: physical area, effective area, maximum effective area. And it means physical aperture, effective aperture, maximum effective aperture. Now let me introduce another concept called aperture efficiency. The aperture efficiency is represented with epsilon AP. That is the ratio of maximum effective aperture and the physical aperture. What is this? Maximum effective area or aperture divided by physical area. Never maximum effective area is greater than physical area. So that is the reason, what is that? AEM is always less than or equal to AP, which implies 0 less than or equal to epsilon AP less than or equal to 1. So therefore maximum value of the aperture efficiency cannot exceed unity, that is 100%. Okay na? So 1 ante enti ikkada? 1 means 100%. Okay. So this is about antenna apertures or antenna areas. Okay. Thank you very much.